So today we will be starting our new chapter, that is your nerve muscle physiology. Okay. So in your 11-12, you have already read about it a little bit. So in MBBS, we will be starting on details from there. Okay. এখানে আমরা যা পড়বো সেটা আরো details হবে. So in case of neuromuscular physiology, tell me what is the first we will be starting with muscles, then we will be seeing how the nerves are related to muscles. Then finally we will be studying how this neuromuscular junction and all these things works together. So first we will be starting from muscles. আমাকে বলো what are the structural and functional unit of muscles? কি আছে বলো, নাম জানো? Sarcomere. Okay. So sarcomere is the smallest thing available in your muscle cells. Okay. So small sarcomeres like some beads. So these sarcomeres together, they actually combine with each other and form এর একটা জিনিস ফর্ম করবে একসাথে, সেগুলোকে আমরা বলছি myofibril, right? So lots of sarcomeres, they combine together and to form myofibrils, and then these myofibrils will be stacked one upon another, and then they will be forming your actually the sarcomere. Sorry, not sarcomere. Sarcomere is formed by, not formed by, but ऐसे होगा. सबसे छोटा जो होगा उसको हम कहेंगे muscle fiber. So muscle fibers are the actually least smallest amounts of your cell. So muscle fibers, they when combined, they will form your myofibrils, muscle fibrils. Okay, muscle fibers when combined, they will form myofibrils. Then these myofibrils, when will be combined together, they will form sarcomere. Then finally, a sarcomere, this is the structural and functional unit. Okay, these are structural units of your sarcomere, and finally this sarcomere will come along, and then they will form the other structures and the bigger structures. How? এই যে sarcomere আছে, now this okay, now these sarcomeres are forming finally. So finally these things are actually will be called your muscle fibers, small muscle fibers. These muscle fibers are covered, okay, with a layer. এই লেয়ারটার নাম বলো কি, তোমাদের সবাই কেউ জানো কিনা? এটাকে আমরা বলি sarcolemma. So this is called your sarcolemma. Then finally, now this whole unit made up of muscle fibers, they are called as your fascicle. So this is your muscle fiber, this is your sarcolemma, which actually envelops, okay, lots of muscle fibers combined together. Then they will be forming your, this total thing is called by your fascicle, F-A-C-I-C-L-E. Okay, fascicle. Then finally this fascicle, multiple fascicles এরকম ভাবে থাকবে. Then these structures, finally this what you will get in your cross sectional study of a muscle. Now এখানে একটা fascicle, this is another fascicle, this is another fascicle, this is another fascicle. Multiple fascicles will come along, and then totally they will form the structure of your muscle. So sarcolemma, multiple sarcolemma will form muscle fiber. Muscle fiber is covered by your sarcolemma. This is sarcomere, sorry. So multiple sarcomere will form muscle fibers. Muscle fibers will form sarcolemma. It's not form, is covered by sarcolemma. Then ultimately multiple muscle fibers will form fascicle. Multiple fascicle will form your the structural unit of a muscle. Not structural unit, the cross sectional unit. So এইটা খুব সুন্দর বইতে ছবি আছে. There are pictures, lovely pictures given in your book. Okay, follow that. My picture is bad, so don't follow it. Just understand ki কিভাবে cross sectional study টা হচ্ছে. So now we will be studying in details the sarcomere, and if we understand the function of a sarcomere, we can understand how the muscle works, because this sarcomere is the structural and functional unit of your muscle. So this much you all know in your 11-12, from your 11-12. So আমরা এইখান থেকে move on করব, এখান থেকে আমরা start করব. We will be starting from here how all these things
works. So first আমরা muscle এ পৌঁছেছি, we have reached the muscle. So classification of muscles, there are different kind of muscles, okay, based upon their activity, that means based upon their functions, based upon their structures, and also based upon their structural units. So all of these things are actually contributes to the classification of muscle. So muscle ideally they are, you know, so classification but types, classification or types. So based on your striations, that means what I was talking about, based on the structure, striations. So what are these striations? Striations are actually multiple bands, okay, multiple bands. These multiple bands or striations are actually seen in lot of muscles. Keno hoy? Because of this presence of repeating units. Those are the sarcomeres, they are actually repeating units in your muscle. So since they are getting repeated, they actually create band like structures, okay, not structures, band like, you know, viewpoint or band like, exactly not structure but একটা দেখতে ওরকম লাগে যে band টাইপের আছে. So these are called these striations. देख के ऐसा लगता है कि there are multiple lines along with it, but they are nothing but the repeating sarcomeres, okay. So this based upon the striations, then based upon their control. So how can we control the muscle? Okay, based upon control also there is another division, and finally based upon the situational or based upon their action, okay, based upon the situation or action, situational or action, কি করে এরা কাজ করছে, how does they work. So এইভাবে আমরা তিনটে ডেফিনিশন, তিনটে আলাদা ক্লাসিফিকেশন টাইপ আমরা পাবো. So in case of striations, easy, there must be striated or non-striated, only two divisions. So striated means in where this is actively seen. So striated muscles, all the muscles we see from outside are actually striated muscles, that means amader skeletal muscles. So all those things are striated, and non-striated muscles are those muscles we cannot see from outside, that means our visceral muscles, okay. Visceral muscles means এই যে আমাদের viscera মানে organ, তোমরা এতদিন anatomy তে জেনে গেছো. So all of those viscera like, you know, stomach, all the other organs, lungs, ওগুলোর আশেপাশে they are also made up of muscles, right? So those visceral muscles, they are actually non-striated except cardiac muscles, okay, the visceral muscles are actually non-striated. So striated muscles and non-striated muscles. Then finally with control তোমরা বুঝতেই পারছো, some muscles we can control voluntarily, like I am writing, I am talking. So all of these muscles are I am controlling voluntarily. If I don't want to talk, I just stop, okay. So that means I am controlling these muscles, okay. And also this my hand, আমি যদি হাতটা না নাড়াতে চাই আমি এখানে স্টপ করে রাখতে পারি, that means I can control these muscles. Everything you can see from outside, that means your skeletal muscles, they are your controlled muscles. So muscle that can be controlled voluntarily, okay. So muscles under voluntary control and muscles under involuntary control. So in case of voluntary or involuntary control, another thing is very important, that is your nerve supply. Based upon the nerve supply, often this muscle works on their own or by us. So bolo voluntary control gulo আমরা কি বলি, কেউ বলতে পারবে? That we call actually under somatic control, that means that is somatic nerve innervation. So somatic nerve innervation পাওয়া যায় আমাদের voluntary muscle. So somatic nerve innervations. Now based upon your knowledge and common sense, বলো involuntary control কি ধরনের nerve innervation দিয়ে control হতে পারে? একটা খুব সুন্দর টার্ম আছে, autonomic control, okay. So they are under your autonomic control. So they are under autonomic control, right? And also cardiac muscle, another very good example, cardiac muscle, because cardiac muscle cannot stop. When cardiac muscle will stop working, we will be dead. So autonomic control, cardiac muscle, example cardiac muscle, these are under involuntary controls. And also our visceral muscles, all the visceral, this is stomach, okay. So stomach is, when the stomach is working, we cannot control from outside, we can take only food, water, and it will work on their own.
সো যে অল দ্য ভিসারাল মাসেলস, এখানে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, দে আর আন্ডার অটোনমিক নার্ভ ইনারভেশনস, voluntaries are under somatic nerve innervations. Then finally situational or based upon their action. Based upon their action হলে আমরা এখানে কি করতে পারি, there are three groups, okay, based upon action or situational. কি skeletal muscle, how do they work? So skeletal muscles are actually all the muscles which are covering our skeleton, সেই জন্যই নামটা আসছে skeletal muscles. They are present over our skeleton. They actually আমাদের যে skeletal structureটা থাকে, we have our skeletal structure, so these muscles are actually very important to maintain our skeletal structure, total skeletal structure or total body structure. Okay, then second is your skeletal muscle এর পরে cardiac muscles. Cardiac muscles are completely in a different category, they are on their own category. Okay, they have their own rules, they have their own regulations, যেগুলো আমরা পরে আরো ডিটেইলে পড়বো, তখন আমরা ডিসকাস করব how every muscle works. And finally we are entering our smooth muscle, that is your visceral muscles. So cardiac, despite it is being a visceral muscles, they are on their own league. Okay, so finally smooth muscles, mostly the visceral muscles. Okay, so some characteristics of skeletal muscles, 2-3 characteristics of skeletal muscles are, they are actually bone forming or covering. কিসের আওয়াজ আসছে? অন্য ঘরে। Okay, so they are actually forming your bone structure or skeletal structure, so they participate in your bone forming and bone structure, right? Second, they are actually under voluntary control, আমি আগেই বলেছি, they are under voluntary control. Okay, and finally another is they are striated, আগেই বলেছি, so they are actually striated muscles. So see, they are interrelated. If you know some things, তুমি এগুলো এমনি কিছু characteristics you will be able to write on your own only. Okay, then cardiac muscle, I have told you, cardiac muscle is, despite being your visceral muscle, they are actually only visceral muscle which are striated. So cardiac muscle এর 2-3টে characteristics কি হবে? So they are actually present in heart, সবচেয়ে বড় কথা, present in heart. Second, they are actually striated, and finally কোন কন্ট্রোলের মধ্যে আছে? অটোনমিক কন্ট্রোলের মধ্যে আছে, বিকজ দে আর কন্ট্রোলড বাই देयर ওন, সো অটোনমিক কন্ট্রোলের মধ্যে আছে। দেখো এখানে আমরা তিনটে মেন স্ট্রাকচারে কোথায় আছে, সিচুয়েশন, ওকে, অ্যান্ড অলসো দ্য কন্ট্রোল, অ্যান্ড ইফ দে আর স্ট্রাইটেড অর নট, এই তিনটে জিনিস আমরা কভার করছি প্রত্যেকটা মেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে। উই আর কভারিং অনলি দ্য থ্রি থিংস, দ্য স্ট্রাকচারাল characteristics, the working characteristics, how do they work, and finally the not shape, actually the structural, okay, how are they structured, if they are striated or non striated, এই তিনটে কভার করছি। cardiac muscle present in heart, striated and under autonomic control. smooth muscle simple, সেরকম তিনখানা থাকবে। তো বলো এরা কোথায় থাকে? all the viscerals except heart, so visceral muscles, okay, visceral muscles. Then second is your, there is no striation, আমি অলরেডি ওখানে বলেছি, so no striation or non striated, যেভাবে তোমরা টার্ম কমফোর্টেবল ইউজ করবে। so visceral muscles are smooth muscles that are non striated or no striation is seen. and finally কিসের কন্ট্রোলে আসে? অটোনমিক কন্ট্রোলে আসে, ওগুলো নিজে থেকে কন্ট্রোল হয়। we cannot control our gut or cannot control the movement of our stomach muscles, so অটোনমিক কন্ট্রোলের মধ্যে আছে। সো দেখো তিনটে আমরা কভার করলাম। ওকে, কোথায় থাকে? visceral muscle, visceral আশেপাশে থাকে। if they are striated, no, and what the control system of them are, these are autonomic. সে তিনটে আমরা মেন কভার করেছি। there will be much more, a few more characteristics, okay, যেগুলো তোমরা বই থেকে ইজিলি দেখতে পাবে, but these are the main thing. if you write these things, your main thing is covered. then তুমি এক্সট্রা এখানে ওখানে কিছু লিখলে, কিছু এক্সাম্পল you should provide. okay, if they 2 থেকে 3 নম্বরে যদি ছোট কোশ্চেন আসে, you can actually explain these things and keep your answer big. তুমি কিছু এক্সাম্পলও দেবে, ওকে, তাদের ইনারভেশন বলবে। so all these things you can write. these are small characteristics, ছোট করে সাইডে বলে দেওয়া যে what are they. okay, so this is it. now
রিমেম্বার আমি অলরেডি বলেছিলাম যে তোমাদের সার্কোমিয়ার, তো এবার আমরা সার্কোমিয়ারে ঢুকবো। তার আগে বলো, আমরা একটু ডিটেলস, এখানে আরেকটা ডিটেলস বাকি ছিল, লিটল বিট ডিটেলস আর লেফট, সেটা হচ্ছে আমরা একটু হাউ মাচ দে আর লং আর হাউ মাচ দে আর উইডথ একটু আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্সে দেখে নেবো। তো স্কেলিটাল already 1 2 3 three structures were done, 4 3 characteristics were done. Finally final characteristics একটু length আর breadth টা আমরা দেখবো। So that is your length is around 1 to 4 centimeter. Simple skeletal muscles, long muscles, 1 to 4 semi long length, and the breadth are around 10 millimeter to 100 millimeter. লেখো 10 to 100 millimeter. Okay. Second, skeletal এর পর আমার ছিল cardiac. So cardiac, all those three things present in heart, autonomic control, striated. With that, the fourth or fifth, जो length and breadth or diameter. This is not breadth, this is actually your diameter. Okay, diameter তোমরা জানো. Okay, diameter. So cardiac muscles, they actually are 80. So these are very small. These length will be in millimeter. So 80 to 100 millimeter, and so this is their length, and their breadth is around হচ্ছে গিয়ে 15 to 20. So 15 to 20 millimeter is their diameter. And finally skeletal হয়ে গেল, cardiac হয়ে গেল, বাকি রইল smooth. So smooth muscles, they are actually 80 to 100 millimeter long. Not 80 to 100, sorry, that was that. 50 to 200 millimeter long, 50 to 200 millimeter long. So more or less they are around the same size, okay, in length, and 2 to 10 millimeter diameter. 2 to 10. So in diameter they are much less than cardiac muscles, but in length over and all they are around the average. 18 to 100 in case of cardiac, 15 to 250 to 200 in case of smooth muscles. Okay, length. Diameter is 15 to 20 millimeter in case of cardiac, 2 to 10, very less, 2 to 10. So short, by chance jodi kono MCQ ashe, what kind of muscles have the lowest diameter? So that is your smooth muscle, 2 to 10. Highest diameter, of course, 10 to 100, that will be your skeletal. So skeletal muscles are much bigger than these two. Comparison ei bujhte parcho. Only skeletal muscles have their length in semis, 1 to 4 semi, others are all in millimeter. Millimeter very small, microscopic appearance. Okay, so skeletal ei jonnoi amra skeletal muscles বাইরে থেকে দেখতে পাই, since they are big. Okay, so the muscle, এই ছোট ছোট যে মাসেল স্ট্রাকচার গুলো আছে, so all those things when combined together we can see only skeletal muscles, not only because they are present from outside but also their massive size. Okay, visceral muscle we will be only be able to see the surface, but bar contraction and relaxation আমরা হালকা দেখতে পাবো যে কন্ট্রাক্ট হচ্ছে বা রিল্যাক্স হচ্ছে, বাট আমরা মাসল ওইভাবে বাইরে থেকে we cannot locate since they are very small, right? So বোঝা গেল কেন আমরা দেখতে পাই না. So next we will be moving into sarcomere. This is the basic preface of what we will be studying, and finally we are moving into sarcomere. So what is sarcomere? Sarcomere is your, যথারীতি বলে দিয়েছি তোমরা সবাই জানো, structural and functional unit of your any kind of muscle, they will have sarcomere as their functional and structural unit. So mainly skeletal muscles. So skeletal muscle structural and functional unit. Okay, next is, these are basic contractile unit. So those skeletal muscles contraction and relaxation, these are controlled by the sarcomere. So basic contractile means which can contract. So basic contractile unit, and finally তোমাকে এখানে একটা ছোট স্ট্রাকচার আছে, সেই স্ট্রাকচারটা তোমাকে জানতে হবে. সো বেস্ট আবার another thing, they are made up of microfilaments like actin,
myosin, these microfilaments will be hearing, okay, and also there are other two there. So these are the main, and other two, these are not main but actually takes very important function, that are troponin and tropomyosin. লেখো কি কি হয়। troponin and tropomyosin, সেগুলো কিভাবে থাকে, how are they situated? সো ওখানে তোমরা একটা অলরেডি 11-12 এ হয়তো তোমরা পড়েছো দ্যাট ব্যান্ড স্ট্রাকচার, সো সেটাই আমরা আজকে একটু রিভাইজ করব। হোয়াট দ্য ব্যান্ড স্ট্রাকচার, ওকে, আই ব্যান্ড, এ ব্যান্ড, ওকে, এইচ ব্যান্ড, তারপর হচ্ছে জেড লাইনস এন্ড এম লাইনস। সো অলরেডি ইউ আন্ডারস্টুড, তোমাদের হয়তো ছবিটা মনে পড়ছে। সো উইল বি studying in details, and based upon that structure we'll be understanding the muscle contraction by or relaxation by a mechanism, একটা mechanism ওরা follow করে, that is called sliding mechanism or sliding filament theory। তোমাদের সব এনসিইআরটি তে ছিল, এগুলো তোমরা অলরেডি দেখেছো, ওগুলোই আমরা পড়বো। সো সবচেয়ে বাইরে on the outermost part, okay, let's see, there are two lines. These lines are actually called your Z line. That is one unit only, one unit. এগুলো আরো এই পাশে আছে, লাইক এখানেও আছে Z line, okay. So now এখানে আমার so like this there will be some structures, there will be some structures like this, এরকম ভাবে থাকবে। so these structures are actually your actin, এই যে আমি actin এর কথা বললাম, these are actually actins। so actins are actually present on either side of Z line, if you think about that, they are present on either side of Z line, either side of Z line। similarly এদিকেও এগুলো হচ্ছে actin, এগুলো হচ্ছে actin, these are all actins, these are all actins, right? So what is your myosin? Myosin is in the middle, এরকম ভাবে myosin থাকে, these are your myosins। খুব সুন্দর করে বইতে স্ট্রাকচার আছে, আমারটা জাস্ট এমনি বোঝার জন্য ইউজ করো, I cannot draw very well। so these are actually your myosins। so we are seeing inside a sarcomere, this is inside a sarcomere microscopic structure, okay, এরকম হয়। so these are actin molecules, these are myosin molecules। now এই যে this presence of actin and myosin molecules, okay, simultaneously they will create some gray areas, some light areas and some dark areas, some lines, এগুলো কি আমরা বিভিন্ন নাম দিয়েছি, like this line is called your Z line, this line is called your Z line। now this area is actually your area which is actually lighter in color, okay, color kind of light lage, so these areas are actually called your light areas, I for light, okay, these are called I, these areas are called I zone, okay, or light areas। then dark, এখানে দেখো সেকেন্ড এটা নেওয়া হয়েছে, সেকেন্ডটা নেওয়া হয়েছে, সো ডার্ক কে আমরা কি বলবো, A zone। so these actually, this myosin filled area, this looks actually dark, so for A, so এখান থেকে আমরা বলছি dark, light I, dark A, okay। so these are A zone, these are I zone, okay, and একদম এর একদম মধ্যখানে, okay, innervates a line, this innervated line, এই যে ইনারভেট করেছে এই জোনটাকে আমরা বলছি H zone, H। so H zone is present on the middle point of this myosin fibers। so on the middle point of actin fibers, what is the line called? H line। on the middle point of myosin fibers, the line is called H zone, okay, and in between them the area which is covered by myosin is actually little bit dark, so dark A থেকে আমরা এখানে A zone বলছি,
and the areas where actins are present are actually lighter. So এই I থেকে আমরা বলছি eye area. Okay, so names and all these are not much difficult. Okay, so এই ছবিটা তোমরা মনে রাখবে. This is the main structure. Now these myosins have their heads. এগুলো আমরা একটু ডিটেইলে পড়বো. এই হেড গুলো, these heads are actually used, okay, to drag these actin filaments along, slide করার জন্য, and that's how this sliding theory is coming into action. তো এবার আমরা এখানে ডিসকাস করব. These are all myosin, these are all actin. তো বোঝা গেল এখানে স্ট্রাকচারটা. নাও দিস অ্যাক্টিনস তোমরা এখানে দেখো, দিস আর থিন ফিলামেন্টস. সো আমরা একটু ক্যারেক্টারিস্টিক্সে যাব, দেন উইল বি মুভিং ইনটু কি করে পুরোটা হচ্ছে. ও অ্যান্ড অ্যানাদার থিং, টুডে ইওর অ্যানাটমি ক্লাস উইল নট বি হ্যাপেনিং. ওয়ান স্যার হ্যাজ সাম পক্স অ্যান্ড অল. সো পরের উইকে ওরা দুখানা ক্লাস নেবে. ইট ইজ কনভেনিয়েন্ট ফর দেম. এন্ড এই উইকে আমি টানা নেব, ঠিক আছে? আই 10টারটা আর 11, সরি 9টারটা 10টারটা. So these microfilaments, these actin and myosin microfilaments, you have to know a little bit about them. Okay, so similarly এখানে যেমন আছে এদিকেও আছে, ওকে, এদিকেও আছে and ওদিকেও চলে যাচ্ছে, same. Like I said, these sarcomeres are repeating, okay, repeating sarcomeres, and এই যে রিপিট করছে, that's why those striations are noticed. Okay, so same এখানেও তোমার হচ্ছে Z আছে, এখানে H জোন আছে, সেম, একদম সেম, এভাবে রিপিট হতে হতে ওরা যায়, ঠিক আছে? সো একটু আমরা জানি অ্যাক্টিন আর মায়োসিন কি. সো দ্য মাইক্রোফিলামেন্টস হুইচ আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন আ স্ট্রাকচার অফ সার্কোমিয়ার ইজ অ্যাক্টিন. ফার্স্ট, what is actin? Actin is actually, actin and myosin, they are both small structures. Actin is actually thin, the thinner among them. So thin microfilament is your actin molecule. This actin molecule will have two areas, okay, two areas, or based upon their appearance, they are divided in two main groups, that is F actin and G actin. F actin and G actin, এটা বড় হাতের হবে, F actin and G actin. Now this F actin, this is actually, okay, this actually has an active site. F actin, this actually takes the most important part in muscular contraction, because this actin has an active site. Active site. In this active site, various molecule attaches and detaches, and finally that's why the contraction comes into action. Then what is the function of this G unit, G actin? These are nothing but polymers of small proteins. This G actin is polymer of small proteins. So all the functionality is coming from your F actin, okay. F actin has an active site by which, okay, either winding or unwinding of different particles in this active site will be, getting your muscle contraction or relaxation done. So এটা হচ্ছে ফার্স্ট. দেন again diameter কত হবে? এর diameter হচ্ছে, এগুলো আরো ছোট হয়, okay, it's even more less, তো their diameter is much less. ওরা মিউমিটারও আসে না, এরা আসে আরো ছোট ইউনিটে, that is called your Armstrong. So diameter is your 20 Armstrong, and the length এখন মিউমিটারে চলে আসবে. The length is around 1 millimeter, very small, only one around 1 millimeter, and their diameter is around 20 Armstrong. Okay, Armstrong is even less than millimeter. So these are the basic characteristics, and already presence already বল দিয়েছি, they are present on either side of Z lines extending from one dark zone or one A zone or A band. এগুলোকে আমরা অনেক সময় জোন না বলে ব্যান্ডও বলি, A band, I band, okay. Now it's sounding familiar, right? So anyhow, this A band so runs from one A band to another A band and present on either side of this Z line. কেন আমি মাল্টিপল স্ট্রাকচার রাখলাম? এটা বোঝানোর জন্য. How do they run from one dark line to another dark line or another A band?
এটা বোঝানোর জন্য। দেখো they are running from one A zone or A band to another A band and they are present on either side of your Z line, so that is their presence, ওটাই হচ্ছে ওদের জায়গা। So runs from one A zone to another A zone, এটা লেখো, and also present on either side of either side of Z line, so that is their presence, ওখানে ওরা থাকে, that is their situation. And finally actin and myosin, tropomyosin ওরা কিভাবে থাকে, okay, and also how, so myosin প্রথমে আলাদা আছে, myosin is situated differently. Now this actin কি করে, the microscopic structure looks like, the microscopic structure of actin looks like this, okay. So these are actually not actin, okay, these are some other microfilaments which are very much important of combining and keeping these actins together. So this is actually your, যেটা third important বলেছিলাম, tropomyosin, that is your tropomyosin. So even though the main action is will be done by actin and myosin, this tropomyosin and troponin, tropomyosin এখানে, and finally second structure which is very important, যেটা অ্যাকশন করে, আরেকটা নাম কি বলেছিলাম, troponin. So troponin আরেকটা আছে, তারা এভাবে থাকে, these are troponin, they have 3 subunits, okay, these are troponin, okay, 3 subunits, কি কি subunit থাকে, তিনটে subunit is T, C, I, T, C and I, 3 subunits দিয়ে এরা তৈরি হয়, these troponin molecules are present also. Now what are their function, আমি actin এর ব্যাপারে বলছিলাম, I was talking about actin, why these structures are coming along, because if they are not present this actin will not be stable, okay, actin stable হবে না, they are the main structures which helps to maintain the stability of actin, কি রকম, so these actins are present like this, এরকম ভাবে actin গুলো আছে, okay. Now this structure, this tropomyosin, ভালো করে দেখো, they are actually helping as a binding hand, ওরা এদেরকে একসাথে বেঁধে রেখেছে, and this troponin is actually the triggering molecule for your muscle contraction, something will come and attach to them, and also the tropomyosin will be unwinded, and finally based upon this unwinding of the tropomyosin and the structural connectivity of that structure, যেটা আমি একটু পরেই বলবো, with the troponin will ultimately cause this actin molecules to unwind, and এই unwind হওয়ার পরেই they will be able to attach with the myosin, but before that they are being kept stable by these two structures or other microfilaments, then tropomyosin and troponin, okay. Troponin has 3 subunits, C, T, I, ঠিক আছে. Now these are your actins, these are your actins, এইভাবে this structure, this is your molecular structure, right, so এইভাবে ব্যাপারটা হয়। নাও কিভাবে নেক্সট আমরা এগোবো সেটা আমরা এক্ষুনি দেখব। সো এটা আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার হয়ে গেল। দেন মায়োসিন ফিলামেন্টস, অ্যাক্টিন ফিলামেন্টস এর ব্যাপারে আমরা বলে দিয়েছি। নাও উই আর মুভিং অন টু মায়োসিন ফিলামেন্টস। এই ছবিটা মুছে দিই, এটা আর বোঝার কিছু নেই, আবার পরে আমাদের ড্র করতেই হবে। সো মায়োসিন ফিলামেন্টস, so actin are actually thin filaments, okay, myosin is thick filaments. Second is characteristics, thick, they are thick filaments, thick microfilaments present inside sarcomere, and second situated in, very easy, এরা কোথায় situated থাকে, পাতি তোমার A band এ, dark actin, this is not A band বলেছিলাম, all the myosins are situated there in the A band, okay, dark area, ওরা dark area করে, তো A band এ থাকে, তো situated in A band, ওটা যেমন একটা জায়গা থেকে আরেকটা অবধি, okay, they were extended between two dark areas, this dark area is itself created by
myosin. So situation or situated in D band, sorry, A, dark to A, situated in A band itself, এই যে এখানে A band itself এ ওরা আছে। Next, these myosin molecules, there are 18 classes of myosin molecules, okay, various myosin molecules, 1 2 এসব অনেক নাম দেওয়া আছে। There are 18 classes of myosin molecules or 18 types actually. Among them, এই যে এই myosin molecule গুলো present in sarcomere, they are actually among them only myosin 2. Myosin 2. Another, MCQ question if they ask. So myosin 2 type of myosin or myosin 2 class of myosin are present in sarcomere. Myosin 2 এখানে আছে, and this myosin 2 are actually taking part. These myosin molecules এরকম দেখতে typically they looks like this, okay. তো এই জন্যই আমি এখানে এরকম এরকম আঁকছিলাম। So these are actually heads, এগুলো হচ্ছে myosin head, and these are actually tail portion. And whenever they will be trying to get in contact and get into touch with this actin, these actins, there will be another area which is formed, that is a hinge. This hinge actually helps like that. ধরো এখানে এরকম ভাবে সিচুয়েশনটা আছে, এটা ধরো আমার হেড, so this if this hinge is not present, ওরা এই স্লাইড করতে পারবে না। So primarily they are present like that. There is another area, that is hinge area, okay, hinge area. Based upon this hinge area, okay, this head now কি করে হয়, এই যে এখানে ধরো অ্যাক্টিন আছে, so it is getting attached, so head is keeping attached মানে the head will not be able to move. Now with this hinge area, this head will be attached. Now when the muscle is contracting, ওরা এখানে টেনে নেবে, okay, they will help. So this hinge area, এবার next structure কি হবে কন্ট্রাকশনের সময়, next structure how will it happen, like this. So already this myosin head is attached. Now একে অন্যের কাছে আসছে, these two areas, these actins, there are also actins, now এই যে this head, ধরো এখানে একটা হেড আছে, this head is getting attached. Now what will happen, এই যে এখানে যে hinge আছে, with the help of this hinge the head will remain at its place, but the next structure, so this is the first structure, next structure আমি এখানে ড্র করছি, the next structure will be কি রকম হবে, head will remain at its place, but this hinge area will control how they move, okay. So this is hinge, so head area ওর মতোই থাকবে, so in the next structure যখন এরকম হবে ওরা এখানে টেনে নেবে, so the next structure will be looking like, okay, দেখো এরকম ভেতরে ভেতরে চলে আসবে, okay, because the head was static, but based upon this hinge area they are pulling the body of this myosin, head attached, এরকম করে all those things will be coming closer in case of a muscle contraction. And also not only from this side also, because head যখন একে টানবে ও কেবল মাত্র এরকম laterally বা medially টানবে না, they will be they'll be pulling it on this direction, অনেকটা এরকম ডাইরেকশনে, so they will only not be able to contract in this area in horizontal motion, they will be also contracted in vertical motion, because this actin will come closer to each other. আমরা একটু পরে পুরো সিচুয়েশন ডিসকাস করব, but that's how this head, when the head is attached with the actin, the hinge helps the tail to move, okay. এবার এই টেলটা যখন এখানে চলে আসবে, then they will be getting overlapped, okay. এবার এগুলো সমস্ত মলিকুল in every band, in every area, in every repetition this is happening. তো এইভাবে the muscle is coming not only horizontally closer to each other but also vertically closer to each other, because they are pulling it in this direction, okay. এই উপরেও টেনে নেবে, so এদিকেও ক্লোজ হবে, এদিকেও ক্লোজ হবে, that is your muscle contraction, and it will be activated by attachment of certain molecules in this troponin and also the unwinding of tropomyosin. Now in first, this tropomyosin and troponin ওরা কোথায় আছে, they are present in this area, they are present in actin only. So this troponin and tropomyosin এই হেডটাকে অ্যাটাচ হতে দিচ্ছে না, this troponin
and tropomyosin. Tropomyosin is the main factor which, এখন তুমি বলতেই পারো স্যার এই যে হেডটা আপনি বলছেন হেড অ্যাটাচ হয়ে যায়, the head is getting attached, তো যখন ইচ্ছে অ্যাটাচ হতে পারে, হ্যাঁ, the head feels like it goes and attaches. No, it has to attach in certain areas of the actin. সেই এরিয়াগুলো, that areas, those areas are covered by tropomyosin. Tropomyosin not only binds them together but also covers the area in which or troponin and tropomyosin, they both cover the binding area of this head. Whenever this particular chemical, particular reagent, anything, particular ion will come and dislodge this troponin and unwind this tropomyosin, only then this is your one chain of myosin. Only then this myosin chain, actin, only then this actin chain will come along, and then they will be able to, okay, these things are detached, now this area is free, now this myosin head, you can come and get attached to me. Only then this myosin head will get attached. So until and unless this tropomyosin and troponin, they get detached from the actin, myosin head cannot be attached. Even though they are present very close vicinity, in very close vicinity, ওরা attached হতে পারে না. Only after that they will get attached and the total situation will unfold. The muscle contraction and muscle relaxation will unfold only after a certain things. এবার আমরা ডিসকাস, আফটার দ্যাট স্লাইডিং ফিলামেন্ট, বুঝতেই পারছো এটা স্লাইড হচ্ছে। এবার আমরা এক এক করে বেসিক, নাও দ্য বেসিক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড, উইল বি মুভিং ইনটু লিটল ডিটেলস, কি করে হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য দোজ স্টার্টিং ফ্যাক্টরস by which this tropomyosin and troponin is getting detached, and finally how this contraction and relaxation is coming along, ekhuni amra ebar discuss korbo. But the basic rule, basic pathway is that only, okay? Now chalo এবার এটাকে আমরা বলছি হেড, একটা বলেছি অলরেডি, হেড এরিয়া, টেল এরিয়া এন্ড মাঝখানে একটা হিঞ্জ এরিয়া, অল অফ দিস থিংস আর প্রেজেন্ট ইন ইওর myosin molecule. Myosin molecule এরকম থাকে, which is present in sarcomere, myosin 2, ঠিক আছে? Try to understand what you are studying, okay? In your book you will also read these things, okay? But try to understand according with the picture, and what are the what are the mechanisms happening one by one, how these are starting, how they are continuing the process, and why cannot they start. এগুলো তোমরা যদি ভালো করে বোঝো, there is nothing difficult for you to understand, okay? If you try to mug it up, you will not understand, because one step you are forgetting everything. আমি তোমাদের যে এখানে স্ট্রাকচারটা বললাম, I didn't need to see much of the structure because I have already understood it, okay? Only then I am able to tell you fluently এটার পর এটা হয়, after that this follows. আমি যদি মার্ক আপ করতাম, আমাকে প্রত্যেক লাইনে বই দেখতে হতো, এই খাতা দেখতে হতো। You will be seeing in some difficult cases what are some difficult names, and whereas only theory present, in those cases I see this paper and try to make you understand, because those things are actually there to mug it up. But whenever there is some structure and there is some picture, okay, you don't need to see much of the picture if you have in your head. তুমি যদি ভালো করে বুঝে থাকো, you will not to be be required to see the picture in your copy. তোমার হেডে আছে, তুমি মোটামুটি জানো। Now in your copy you have just to present it properly, যেমন ভাবে তুমি বুঝতে পারছো, so the examiner understands, okay? এভাবেই তোমরা পড়ার চেষ্টা করবে, মুখস্থ করলে খুব প্রবলেম হয়ে যাবে। Now what I was talking about myosin, it has head area, tail area that was thick, and finally আমি কি বলেছি, they have binding sites, 2 binding sites, one is acting binding site and another is your ATP site. Why? Because এই যে মাসেল কন্ট্রাকশন, মাসেল রিল্যাক্সেশন, you all know this needs energy. ওই এনার্জিটা কোথা থেকে আসবে? ATP থেকে। So ATP binding site, okay? And another site is there, C, that is for calcium binding, calcium binding, okay? So actin binding site, ATP binding site, calcium binding site, okay? Calcium বাঁধতে পারে, energy দরকার, so energy is required, so ATP binding site one needed,
and actin binding site one needed. Okay, so that is of myosin. Mainly these two things are important, actin binding site and ATP binding site in a myosin. এবারে আমরা নেক্সট কি করব, বুঝবো যে কিভাবে কি হচ্ছে, সেটা আমরা অলরেডি বুঝে গেছি। নাও ইন কেস অফ মাসেল কন্ট্রাকশন হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্স, এবার আমরা ডিটেইলে ডিসকাস করব। চলো, মেকানিজম অফ মাসেল কন্ট্রাকশন কিভাবে হয়। সো there are some physical changes and there are some chemical changes. So now that you have understood the basic of muscle contraction, ওটাকেই আমরা ডিটেইলে নিয়ে চলে আসব। ওকে, কি সেটা হচ্ছে physical change. So mechanism of muscle contraction. Mechanism of muscle contraction. So physical change and also there will be chemical change. So physical change কি হবে তোমরা অলরেডি দেখেছো, there will be change in length of muscle fibers. Okay, change in length, ওই যে change in length হচ্ছিল since the actin was binding with myosin or myosin head was binding with actin, ওই যে length change হচ্ছিল। Now if all those bands are coming together both horizontally and vertically, কি হবে, length change হয়ে যাবে, sarcomere length change হয়ে যাবে। And if the change of sarcomere length is happening, then overall sarcomere length change হলে muscle fiber length change হবে, because all of these things are made with each other. Muscle fiber length change হলে ultimately fascicular length change হবে, fascicular length change হলে total muscle length change হবে। সেই জন্যই আমরা sarcomere কে বলছি structural and functional unit. Any change in sarcomeres will be seen throughout the muscle. So change in length of muscle fibers and also change in tension. At first they were not attached with each other. Whenever the two different structures are getting attached with each other, there will be definitely change in tension. So these are the physical changes you can see in muscle contraction. Okay, so what are the chemical changes? These chemical changes are, energy is necessary, already আমি বলেছি ATP binding site লাগে, this is an active process, so energy is needed. Okay, so changes in energy means there will be energy either released, okay, or energy is taken up. So changes in energy, physical changes are that. Chemical changes, what are the chemical changes? Chemical changes are actually ATP. Okay, ATP is divided into ADP plus PI. This is the energy, okay, you need. So generation of new energy, that is one chemical change. Okay, this energy is liberated. So liberation of energy during this breakdown or resynthesis of the ATP. Okay, breakdown হচ্ছে, then only one ATP is not enough, because this is a continuous procedure, so multiple ATPs will be needed. So liberation of energy either by breakdown of ATP, or resynthesis of ATP. আবার ATP synthesis হবে, this will be coming again in action, or resynthesis. So liberation of energy either during breakdown and also the resynthesis of ATP, and also the changes in this energy, that is your chemical changes. The main reaction being ATP divided into ADP plus PI. This energy is needed in your muscle contraction. So both physical changes and chemical changes are happening. Now এবার আমরা ডিসকাস করব কিভাবে এক এক করে হয়, and also there is histological changes. Finally physical হয়ে গেল, chemical হয়ে গেল, and there are histological changes. Histological changes mean you can only see them under your microscope. Energy can be
এনার্জি রিলিজ ক্যান বি ফেল্ট। কন্টিনিউ তুমি যদি মাসেল এরকম এরকম করো, মাসেল গেটস হিটেড, তুমি দেখবে মাসেল একটু গরম হয়ে যায়, ইট গেটস এ লিটল ওয়ার্ম, সো ইউ ক্যান ফিল ইট। মাসেল কন্ট্রাকশন তুমি বাইরে থেকেও দেখতে পারো, you can feel the muscle is contracting or relaxing, but something you cannot see from outside, that are histological changes. So these are the final point. After physical and chemical, you can get histological changes, microscopic changes which are only seen under microscope. The histological changes include 3 stages. Histological changes include 3 stages. কি stage আছে? First stage is your excitation contraction coupling. Excitation contraction coupling, that means whenever a muscle is getting excited, it will get contracted. So this excitation contraction coupling, excitation contraction coupling will happen. Second, role of troponin and tropomyosin you have to discuss. Already I have discussed briefly, so it will be easier for you to understand. Okay, ওই জন্যই আমি আগে আগে বলে দিয়েছিলাম, that's so that when in further I am needed to discuss these things, you will be able to understand properly. সেই জন্য আগে খানিকটা বলে দিয়েছিলাম। এবার আমরা ডিটেইলে দেখব role of troponin and tropomyosin, and finally sliding mechanism. If these two things comes along, then finally your muscle fibers, this actin, microfilaments, actin, myosin will be able to slide or glide along each other. So then comes your sliding mechanism. So these are histological changes which you cannot see under microscope and understand how the things work. Physical changes, chemical changes, histological changes. 3 stages: excitation, contraction, coupling, role of troponin and tropomyosin. Finally, when these two will come along, final stage is sliding mechanism. Then the sliding mechanism will happen, and finally muscle contraction will happen. ঠিক আছে, এবার আমরা এক এক করে ডিসকাস করব কোনটা কি। What is excitation, contraction, coupling? What is role of these things? And what is sliding mechanism? ঠিক আছে, and finally আমরা ডিসকাস করব if all of these things happen, আমরা যে নরমাল সার্কোমিয়ার ব্যান্ডটা দেখেছিলাম, চেঞ্জেস ইন দ্য সার্কোমিয়ার ব্যান্ড উইল বি সেম। স্টার্ট উইথ সময়, স্টার্ট উইথ এক্সাইটেশন, কন্ট্রাকশন, কাপলিং। আমরা শুরু করব। ফার্স্ট, এক্সাইটেশন, কন্ট্রাকশন, কিভাবে হচ্ছে। সো স্টেজেস, এখানেই তোমরা মেইনলি বুঝতে পারবে, ইউল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড অল দ্য থিংস আই হ্যাভ ডিসকাসড হিয়ার ইন ডিটেইলস, কিভাবে একের পর এক হচ্ছে। ওকে, সো ফার্স্ট স্টেজেস অফ এক্সাইটেশন, কন্ট্রাকশন, কাপলিং। এ আওয়াজ কেন, কি হলো কি? স্টেজে উঠে দাঁড় করে দেবো, সবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, ভালো লাগবে? ওকে, নেক্সট। সো দিস ইজ মলিকুলার বেসিস চেঞ্জ। ওকে, histological changes are molecular level change, আমি অলরেডি বলেছি, only seen under microscope. So কি কি আমরা দেখতে পাই? First is excitation, contraction, coupling. The process, what is this? It is the process which occurs between your excitation of muscle fiber and contraction. So first the muscle fiber is getting excited. After that, that means the stimulation. Any excitement, that is your stimulation. So between the stimulation and this contraction is your final product or function. So between your stimulation, so that is action, and final action, depending upon the stimulation, your muscle is taking some final action. So between the stimulation and the final action of the mechanism, this is the process which is occurring as a coupling reaction. That is called the process which occurs between excitation and contraction of a muscle fiber. That means between the stimulation and final action or outcome of the muscle fiber is called the excitation, contraction, coupling.
B. Second point, this includes, actually it's very important for calcium to come along. Calcium will be taking a huge part in this coupling. কিভাবে? ঠিক যেভাবে আমরা ডিসকাস করেছি। সো ফার্স্ট ক্যালসিয়াম তোমরা অলরেডি জানো সার্কোপ্লাজমিক টিবিউল, ওকে, সার্কোপ্লাজমিক টিবিউল একটা হয় যেটাকে আমরা সার্কোপ্লাজম মানে সার্কোমিয়ারে যে প্লাজম থাকে, ওকে, লাইক সাইটোপ্লাজম দেয়ার ইজ সার্কোপ্লাজম, তো নিউক্লিওপ্লাজম, তো all these things you have heard. So similarly there is sarcoplasm. Sarcoplasm এ কিছু টিবিউল থাকে, just like in your cytoplasm there are Golgi bodies, there are endoplasmic reticulums. Similarly these sarcoplasmic reticulum are also there, okay, sarcoplasmic reticulum. So these sarcoplasmic reticulums will have some tubules that are T tubules. আমরা নেক্সট দিন নিউরোমাসকুলার জাংশন যখন ডিসকাস করব এগুলো আরো ডিটেইলে ডিসকাস করব, ওকে। ফর নাও just know that in sarcoplasmic reticulum, okay, there is calcium present. In sarcoplasmic reticulum calcium present থাকে normal. Now this calcium is released whenever there is excitation, that means whenever there is stimulation. Stimulation means এই যে আমি তোমাকে কথা বলছি, so there is a need, so there is a stimulation, there is excitement in my muscle to do the action, that means contraction. So এই যে হাতটাকে এরকম করলাম, there is an excitation at first or stimulation at first, only after that the action is coming along. So this excitation will be continued by this calcium. Calciumটা হচ্ছে the main linking material. Calcium is the main linking material between your excitation and contraction. Linking material between your excitation and contraction. Okay. Next, কি করে হয়? This calcium will be released, okay, will be released from sarcoplasmic reticulum. So they are released, calcium is released from this sarcoplasmic reticulum or SR, released from sarcoplasmic reticulum to come into your actin filaments, and then they will do the other things, okay. Finally কিভাবে করছে? Now this procedure আমি খুব শর্টে বললাম, ডিটেইলে একটা ছক আছে, ওকে, there is a table, ওই টেবিলটা এবার তোমরা এখানে লেখো পরপর, একের পর এক কি হয়, one by one the procedure which happens you know right, okay. There is a table, ওই টেবিলটা তোমাদের লিখতে হবে যদি পরীক্ষায় দেয়। টেবিলটা সবচেয়ে ফার্স্টে লেখো, excitation of muscle fibers by impulses passing through motor nerve and neuromuscular junction. So there is nerve, neurons, okay, neurons, okay, gross structure এখানে আছে। Then this is, now suppose there is a muscle, so this is your NM junction, this is your neuromuscular junction. Now whenever the impulses will come, okay, that you need to contract this muscle, the impulses will come along these nerve fibers. So first line is, first point of this mechanism or stage is excitation, contraction, coupling is কি করে হয়? Excitation of muscle fibers, এই যে এটা হচ্ছে muscle fibers. So first is excitation of muscle fibers, লেখো muscle fibers by impulses passing through the nerve via neuromuscular junction. So excitation of muscle fibers, okay, via or not via excitation, by impulses, there are impulses, okay, running down or impulses moving through, whatever term you are comfortable use, impulses moving through the neurons via neuromuscular junction.
সো এই যে এখান থেকে একটা ইম্পালস এলো, only after the impulse will be coming, then they pass the cleft and neuromuscular junction, then these muscle fibers are getting these impulses, and that is the excitation. Okay, that is the excitation, that is the main stimulation, যাতে এই মাসলটা বুঝতে পারছে, this muscle is understanding ki okay, this stimulation has come, so now I need to contract. Okay, so first is excitation of muscle fibers by impulses passing through or moving through the neurons via neuromuscular junction. ওরা ফার্স্টে একটা স্টিমুলেশন পেলো, ফার্স্ট। সেকেন্ড স্টিমুলেশন পেলে কি হবে? এনিথিং, জেনারেশন অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ জেনারেশন অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। দেন থার্ড, তারপরে কি হবে? অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট হওয়ার পরে তোমার এ থেকে স্প্রেড হবে, স্প্রেড অফ দিস অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ইনটু টি টিবিউলস, স্প্রেড অফ। নাও মাসলে ঢুকে গেছে, ওকে, দিস জেনারেশন অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল হয়ে গেছে, স্টিমুলেশন ইজ coming in, have come into your muscle fibers, so now this action potential will spread. Okay, spread of action potential in your reticulums কি হবে? in T tubules. So spread of action potential in T tubules of what? Normal plasm na, T tubules of sarcoplasm, sarcoplasmic reticulums. So already আমি বলেছি sarcoplasmic reticulum এ T tubules থাকে। So spreading of action potential or spread of action potential in the T tubules of sarcoplasmic reticulum. Then তারপরেই আমার মেইন যে জিনিসটা হবে, that is your release of calcium. এবারে এরা ক্যালসিয়াম রিলিজ করবে। তো লেখো কিভাবে রিলিজ করবে? So this sarcoplasmic reticulum এ T tubule থাকে, ওখানে সিস্টার্নি বলে একটা জিনিস থাকে। ওকে, so entrance of or entry of action potential into the cisterni, ওখানে the sarcoplasmic reticulum, ওখানে cisterni বলে একটা স্ট্রাকচার থাকে। ওকে, so cisterni, CIS, ওকে, TERNAE, this cisterni, so entry of action potential into the cisterni. Then 5, তারপরে কি হয়? তারপরে যেটা হয়, এই যে সিস্টার্নি, এখান থেকে মেইনলি ক্যালসিয়াম রিলিজ হয়। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল যখনই সিস্টার্নিতে ঢুকে গেল, ক্যালসিয়াম রিলিজ হয়ে গেল। তাহলে লেখো রিলিজ অফ ক্যালসিয়াম ফ্রম সিস্টার্নি। এবার এই ক্যালসিয়ামটা যে রিলিজ হলো, দেন এই মুভমেন্টটা কোথায় যাবে? অ্যাক্টিন ফাইবারস অর অ্যাক্টিন ফিলামেন্টস। 6, মুভমেন্ট অফ calcium towards actin filaments, and finally concentration হবে। Finally after this calcium is coming along, concentration will happen। কিভাবে? এবার আমরা নেক্সট প্রসেস এটা ডিসকাস করব, contraction। Okay, contraction of muscle fibers. So these calciums are concentrated one by one, these calciums are released from the cisterni, they are concentrated on the actin molecules, and finally contraction of muscle fibers. So these are the steps of excitation, contraction, coupling. First, excitation of muscle fibers by impulses passing through or moving through the neurons via neuromuscular junction. Neuromuscular junction এ যখনই তোমার ইম্পালস অর এক্সাইটেশন চলে এলো, কি হবে? অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট হবে। তো জেনারেশন অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, ওকে, দেন অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট হওয়ার পর ওটা এবার দে উইল বি স্প্রেডিং অ্যালং দ্য মাসল। কোথায় কোথায় যাবে? স্প্রেড অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ইন টি টিবিউলস অফ সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। মাসলে ঢুকছে মানে ওখানে সার্কোপ্লাজম আছে, সার্কোপ্লাজম মানে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, জাস্ট লাইক এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, দেয়ার আর সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। ওকে, দিস সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হ্যাজ টি টিবিউলস, ওকে, যেখানে সিস্টার্নি থাকে। সো এন্ট্রি অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ইনটু দ্য সিস্টার্নি, দেন দিস সিস্টার্নি বলেছিলাম অলরেডি টি টিবিউলসে ক্যালসিয়াম থাকে। সো নাও দিস ফ্রম দিস সিস্টার্নি, এই যে আমার স্টিমুলেশনটা হলো, ক্যালসিয়াম ওরা রিলিজ করবে।
release of calcium from cysteine. This calcium will travel and they will be getting into your actin filaments. So movement of calcium towards actin filaments. Finally, which will be contributing to contraction of muscle fibers. So this is the total procedure of your excitation contraction coupling. Okay, so first stage is done, excitation contraction coupling. Now second stage, এবারে যে ক্যালসিয়ামটা যাচ্ছে, ক্যালসিয়াম এই যে অ্যাক্টিন ফিলামেন্টসে যাচ্ছে, now we'll be discussing the role of, second point কি ছিল, role of troponin and tropomyosin. এইবারে এই কন্ট্রাকশন জন্য troponin and tropomyosin will work and finally this sliding mechanism will come along. Once troponin and tropomyosin are activated and they are doing some works. Okay, so all of these things are actually stimulated by this calcium release from cysteine by the help of the action potential generated via neurons. Okay, once you understand this picture and all, very easy. তারপরে মুভ করে যাও, এবার ক্যালসিয়াম আবার কোথায় চলে গেছে, অ্যাক্টিন ফিলামেন্টসে চলে গেছে। তো অ্যাক্টিন ফিলামেন্টস had troponin and tropomyosin attached to them which were preventing them from starting of the contraction, কারণ ক্যালসিয়াম তখনও আসেনি, এবার ক্যালসিয়াম চলে এসেছে, ক্যালসিয়াম has come into actin. Now they will act and they will start the procedure of contraction. So second point is role of troponin and tropomyosin. লেখো role of troponin and tropomyosin. Role of troponin and tropomyosin. So কি হয়, this head of, already I have told you, this head of myosin has a tendency to get attached to the actins. Okay, attached to the actins. So it has already the tendency. কি করে হয়? So in relaxed condition, so এখানে পয়েন্ট হচ্ছে in relaxed condition, that means in a relaxed muscle. Okay, in relaxed condition কি হয়, active site of F actin is covered with tropomyosin. অলরেডি আমি বলেছি এই স্ট্রাকচারে F actin এর অ্যাক্টিভ সাইট থাকে, ওখানে বলেছিলাম। সো দেয়ার F actins, এগুলো আমার কি, এগুলো আমার সব F actin. So their active sites are covered by tropomyosin and troponin, আমি ওখানেই বলেছিলাম। So F actin, so in relaxed condition the active site of F actin is covered by troponin and tropomyosin. বারবার আমি ফুল ফর্ম লিখছি না, লিখতে সময় লাগছে, তোমরা একটু বুঝে নাও। ট্রোপোনিন এন্ড ট্রোপোমায়োসিন বোঝাই যাচ্ছে, হ্যাঁ। তো এই যে এগুলো হচ্ছে ট্রোপোমায়োসিন। তো ট্রোপোমায়োসিন ইজ রেসপন্সিবল ফর বাইন্ডিং অফ দ্য F actins and troponin is responsible for other things. Okay, but together they are actually covering the actin site. Okay, active site of the F actin so that calcium cannot get attached. Calcium attach হলেই contraction শুরু হয়ে যাবে, তো ওরা প্রথমে আটকে রেখেছে। Okay, they have prevented this calcium from getting into touch with F actin. So দেখো ওইটাই লেখা আছে, in relaxed condition the active site of the F actin is covered by troponin and tropomyosin. Okay, mainly this tropomyosin. This troponin actually is acting for binding sites from other things. So whenever, now মনে করো আমরা বলেছিলাম এই যে ট্রোপোনিন যেটা আছে ও তিনটে সাইট আছে, ঠিক ছিল, টি সি আর আই, টি সাইট, সি সাইট, আই সাইট। সি সাইটে সি ফর ক্যালসিয়াম। তো whenever this calcium is bound with this troponin, of course in C site. So this is the first stage, this is the second stage. Calcium is bound with troponin C site. Okay, তো তখন কি হবে, এরপরে the myosin 3,
the myosin binding site is exposed. Myosin binding site is exposed. Exposed as tropomyosin unwinds, as tropomyosin unwind হয়ে যায়, and unwinds and troponin gets detached. So troponin যে জায়গাটা ব্লক করে রেখেছিল ও ডিট্যাচ হয়ে গেল and tropomyosin gets unwind. তাতে কি হয়, there are a lot of areas which are now left open for myosin attachment. এর আগে myosin attachment এই জন্য হতে পারছিলাম না. Only after the calcium comes and attaches into this C site of troponin, only then the tropomyosin will be unwound and the troponin will be dislodged from its designated area, so that now যে myosin head টা অ্যাটাচ করার জন্য এনাফ জায়গা পায়. তার আগে পুরো জায়গা কভার করা ছিল. ওকে, ক্যালসিয়াম তার মানে ইজ দ্য স্টিমুলাস ইন দিস কেস. বাইন্ডিং অফ দ্য ক্যালসিয়াম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ওকে, যতক্ষণ না বাইন্ডিং অফ দ্য ক্যালসিয়াম হচ্ছে ততক্ষণ কন্ট্রাকশন হবে না. এন্ড দিস বাইন্ডিং অফ দ্য ক্যালসিয়াম ওয়াজ কামিং ফ্রম ওই যে সিস্টারনি, ওখান থেকে পুরো আসছিল. সো ফার্স্ট এক্সাইটেশন কন্ট্রাকশন কাপলিং হবে, দেন the role of troponin and tropomyosin is coming along, so that now myosin can get attached to actin and the sliding occurs. So এর পরেই আমার আসবে স্লাইডিং মেকানিজম. বুঝে গেলে? ভেরি ইজি, কিছু নেই এখানে. একবার তুমি পুরোটা বুঝে গেলে একের পর এক তুমি লিখে দিতে পারবে. সো মেকানিজম ইজ, আমরা যেমন একটা টেবিল বানিয়েছিলাম এখানেও একটা টেবিল বানাই ইজি হওয়ার জন্য. So this is the gross mechanism. The table looks like, একের পর এক টেবিলটা লিখে নাও. So calcium released from, first table is calcium released from, কোথা থেকে হয়? T-tables. Okay, during excitation. কখন? ওই যে এক্সাইটেশন হবে, ওই যে ওখান থেকে স্টিমুলেশন আসবে, then the action potential will be generated. That is we are calling what is excitation. So calcium released from T-tables during excitation, okay, gets attached with troponin C. ওই যে অলরেডি বলেছি troponin C site. So gets attached with C site of troponin. ফার্স্ট পয়েন্ট ওটাই যেটা বলেছি, আবার করে একটা টেবিলের বলে দিচ্ছি. সেকেন্ড ইজ দিস লোডিং. এই যে সি সাইডে যে ক্যালসিয়ামটা লোড হচ্ছে, ওকে, ক্যালসিয়ামটা লোড হচ্ছে. সো লোডিং অফ ক্যালসিয়াম ইনটু সি সাইট অফ troponin makes two thing happen. কি হয়? একটা হচ্ছে makes two thing happen. Tropomyosin unwind করে, and second mechanism which is coming from this action are troponin itself get dislodged from its position. So troponin gets dislodged. তো troponin dislodged হয়ে গেল, tropomyosin unwind হয়ে গেল. ওকে, after the loading of calcium into C site. তারপরে কি হবে? Then what will happen? Position change. So position change of both troponin and tropomyosin. They are getting dislodged and finally their position is changed. দেন তারপর কি হবে? পজিশন চেঞ্জের পরে কি হবে? পজিশন চেঞ্জের পর হেড অফ myosin now since they are dislodged, there are ample areas left for myosin head to be attached. Tropomyosin is not covering now all the actins, F actins. So head of myosin is now attached. এখন
এই যে এখানে অ্যাক্টিন ছিল, এখানে ট্রোপোমাইসিন ছিল, ওগুলো চলে গেছে, ট্রোপোনিন ছিল, ওরা চলে গেছে। সো দেয়ার আর নাও ফ্রি এরিয়াস ফর দিস মায়োসিন হেড টু বাইন্ড উইথ অ্যাক্টিন। এবার কি হয়, হেড অফ মায়োসিন ইজ অ্যাটাচড উইথ অ্যাক্টিন, attached with actin, and only after that the এই যে জিনিসটা টোটালটাকে আমরা কি বলছি, অ্যাক্টোমায়োসিন কমপ্লেক্স। অ্যাক্টিন আর মায়োসিন ফাইনালি যে ওরা একসাথে আসতে পারলো অনেক বাধা পেরিয়ে, ওকে, আফটার এ লট অফ মেকানিজম, এ লট অফ থিংস, দে আর কামিং টুগেদার। এই জিনিসটাকে আমরা, এই যে কমপ্লেক্সটা ফর্ম হলো, এটাকে আমরা বলছি formation of ectomyosin complex. So head of myosin get attached to the actin and attached with C, মানে আমি মাঝে মাঝে এটা লিখবো, এটার মানে হচ্ছে with, ওকে, মেডিকেল টার্ম অনেক সময় ইউজ হয়, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। head of myosin is attached with actin, formation of acto, এই টার্মটা মনে রাখো, ectomyosin complex। কেন বুঝতেই পারছো নামটা, this complex is formed by actin and myosin, formation of ectomyosin complex। only after this formation of ectomyosin complex, now this actin and myosin will be freely gliding among each other। একটা কথা ভেবে দেখো, যদি এখানে ট্রোপোনিন and tropomyosin ওরা যদি এখানে থাকতো, if the site was not available freely, এই মায়োসিন হেড কি ইজিলি অ্যাটাচ করতে পারতো, ওকে ইজিলি গ্লাইড করতে পারতো? নো, বিকজ এরকম তো একটা হেড থাকে না, নট অনলি দের ইজ ওয়ান হেড, দের আর লট অফ মায়োসিন মলিকুলস, লট অফ অ্যাক্টিন মলিকুলস, ওকে। সো এই যে যদি ফ্রি না হতো এরিয়াগুলো, দিস অ্যাক্টোমায়োসিন কমপ্লেক্স could never be formed, okay। so এই যে ফর্ম হতে পারলো, only after that the sliding mechanism can start। if they cannot get attached, the sliding mechanism মানে স্টার্টই হতে পারবে না। only after they are getting attached, the sliding mechanism can start, and finally the contraction can happen। so formation of ectomyosin complex, it will then be followed by the sliding mechanism। so আমাদের role of troponin and tropomyosin হয়ে গেল। the second point, এইবারে থার্ড পয়েন্ট আমার কি আসছিল, স্লাইডিং মেকানিজম। যে তিনটে আমরা পরপর বলেছি হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জেসে, ফার্স্ট এরটা ছিল হচ্ছে গিয়ে ক্যালসিয়াম, ওকে, এক্সাইটেশন কন্ট্রাকশন কাপলিং উইথ দ্য হেল্প অফ ক্যালসিয়াম। সেকেন্ড এরটা ছিল রোল অফ ট্রোপোনিন এন্ড ট্রোপোমায়োসিন, যেটা আমরা কমপ্লিট করলাম। ফাইনালি দেয়ার ইজ নাও স্লাইডিং মেকানিজম। অলরেডি হাজারবার বলেছি, তোমরা এতক্ষণে বুঝেও গেছো, বাট ফর নাও সিমিলারলি যেমন আমি একবার বুঝিয়ে দিচ্ছি, আরেকবার টেবিল বানিয়ে দিচ্ছি, দেয়ার অলসো আই উইল বি ডুইং দ্য সেম থিং। I'll be making, already I have made you understand a lot of times। once again ওই স্ট্রাকচারটা আমরা আঁকবো, Z A এই ওই সেই ওখানে ওটা আমরা আঁকবো। then we'll be seeing কি করে how this ectomyosin complex is causing the sliding and the changes which happens in the total sarcomere band in corresponds with this sliding। এটা তোমাদের জিজ্ঞেস করে what are the changes seen in Z band, I band during muscle contraction, এটা তোমাদের জিজ্ঞেস করে, এটা শর্ট নোটও থাকে। সো দ্যাটস ওয়াই এইবারে আমি এরকম ভাগ ভাগ করে পড়ালাম, এভাবে তোমাদের বইতেও আছে। নেক্সট ফর্মেশন অফ ectomyosin কমপ্লেক্স হয়ে গেল, এবার আমরা চলে যাব স্লাইডিং এ, ওকে। হাউ নাও আফটার দিস ectomyosin complex is formed, how they slide over each other or glide over each other, how the sliding mechanism is performed। so 3 number point of histopathological changes are sliding mechanism। এইবারে তোমাদের থার্ড পয়েন্ট, this is the last point of your contraction। বুঝতেই পারছো, এটা হয়ে গেছে মানে contraction হবে। once the gliding or sliding happens, all those things will be coming closer to each other both horizontally and vertically, finally resulting in the muscle contraction। relaxation is very easy, এটাকে জাস্ট উল্টো করে দিলে relaxation হয়ে যাবে। relaxation will take 2 to 3 minutes to tell, okay। contraction is the main important thing। so role of troponin and tropomyosin, second histopathological changes is done। now the final act, third act, that is sorry, sliding mechanism। so first of all, all these things you have already read the basics in your 11-12, so I think it is pretty easy for you to understand, or at least you can relate those terms and all, যে হ্যাঁ এরকমই তো পড়েছিলাম, ऐसे ही तो कुछ सुने थे और देखे थे, তো I think you can relate it pretty well, okay। এর পরের ক্লাস থেকে যখন আমরা আরো দূরে মানে আরেকটু ডিটেইলে মুভ করব, those thing will be beyond your 11-12 knowledge level, তখন তোমাদের একটু ডিফিকাল্টি হবে, বাট এইগুলো যদি একটু বুঝে নাও, ওগুলো বুঝতে আরো সুবিধা হবে।
Okay, they will be easier to understand. It will be easier to understand once you understand the basics of it. So sliding mechanism is the coming at last, সবচেয়ে লাস্টে. So formation of actomycin complex হয়ে গেছিল, then sliding mechanism comes along. কিভাবে কি হয়? Sliding mechanism. So during muscle contraction, what is sliding mechanism? So during muscle contraction, which is sliding theory explains how mycinal actin glides along each other. Okay, the process of actin and myosin to glide over, the process of actin and myosin to glide over each other to finally perform the muscle contraction, to finally perform the mechanism, to finally perform or to ultimately perform the mechanism. It is the sliding mechanism. Okay, during muscle contraction, the process of actin and myosin to slide over each other to finally perform the action is, or finally perform the mechanism is called your sliding mechanism. It are typical definition নয়, it is just a makeshift definition. Typical definition বইতে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে, ওটা মুখস্থ করবে. More or less, you know, they are written like these only. Some few words here and there is added for better, you know, for better not understanding but for betterment of the whole definition. Okay, completion of the definition, ভালো করে একটা well rounded definition তোমাদের বইতে দেওয়া আছে, ওটাই তোমরা মুখস্থ করবে. আপাতত বোঝো যে এটা কি. This is this. Now কি করে হয়? These are actually happening with cross bridges. So cross bridges are formed between কিসের কাছে মধ্যে হবে? formed between myosin and actin with the myosin heads acting as the main substance. Okay, with the myosin heads acting as the main substance to get attached to actin. মনে রাখবে, among all the myosin structures only the head get attached to actin. Okay, so get attached to actin. So this is the basic procedure. Okay, now there will be it followed by this, there is another thing called power stroke. This power stroke actually is the mechanism or is the thing which is actually needed for them to glide along. এই যে টাচ তো হয়ে গেল, অ্যাক্টিন এখানে ছিল, মায়োসিন এরকম ভাবে আসছে, so they are touching each other. Okay, এই যে মায়োসিন হেড অ্যাক্টিন কে টাচ করছে, but if the power stroke is not formed, they will not be able to glide. Just like I said, this is your head, this is the hinge, and this is your tail. Okay, এটা হচ্ছে মায়োসিন. সো এবার আমরা ডিসকাস করব হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ার স্ট্রোক. নাও এখানে আমরা ছবিটা আঁকবো. মায়োসিন তোমরা তোমাদের আগে যেখানে ছবি এঁকেছিলে ওখানে দেখো মায়োসিন, এটা হচ্ছে এম লাইন. ওকে, দেন এদিকেও আছে এক্সটেন্ডেড, again this is your z line, and আবার এদিকে এটা এক্সটেন্ডেড আছে. ওকে, এখানে আবার সেরকম আছে. repeating structure sarcomere আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি. this is your a dark area, a band, this is your I band, বুঝা যাচ্ছে? এটা এমন কিছু কঠিন নয়, এতবার শোনার পরে নিশ্চয়ই এটা ইজি হয়ে গেছে. I for যেহেতু এটা লাইট I, ডার্ক A, ঠিক আছে, ভেরি ইজি. এবার এখানে কি হচ্ছে, এই যে now troponin, actin, now this troponin, tropomyosin ওরা চলে গেছে, they have gone. This myosin head এরকম ভাবে জয়েন করেছে. Okay, they have connected with your actins on either ways. এখানে ওরা করবে. ওকে, এখানেও করবে.
So these are myosin heads. Okay, now এটাকে আমরা ডিটেইলে দেখব, এটাকে আমরা ডিটেইলে এখানে দেখছি। ওকে, কি হচ্ছে এই যেখানে অ্যাক্টিন আছে, this is your myosin, this is the head, this is the head, this is the hinge, this is the hinge and this is the body, sorry tail. No, কি হচ্ছে, it is getting attached, but এই যে attached হলে কিন্তু এদিকে মুভ করবে না, to move it, okay, to move it along the horizontal line, this head needs to pull this, এটাকে pull করতে হবে। now head এখানে pull কি করে করবে, there must be a middle point like a door, only a hinge when present you can pull one thing into another direction. So since the hinge is present, now the head is stuck, the hinge is present, then based upon this hinge they are pulling this inside. ভালো করে ভাবো, এই যে হিঞ্জটা আছে, এখানে যে হিঞ্জ আছে, head is static, head আর মুভ করবে না, but this hinge, by this hinge it's pulling. So the next structure will be, this is the first structure যদি হয়, the next structure will be, okay, next structure will be after the head has been pulled completely, the next structure will be, the head is like this, the hinge is like this and the tail is like this. বোঝা গেল? Since they have pulled it, এরকম ভাবে টেনে দিয়েছে, okay, the structure will be like this. So এখানে আমি বড় করে আঁকি, this structure will now be looking like, after contraction this structure looks like, now आगे देखो एतोटा छिलो, इतना दूरी था, अब ये इसको खींच दिया है, this myosin has moved almost in the along the midline, almost till the midline of it. কিভাবে? Now the head was stuck, ऐसे करके खींच देता है। So okay, so this hinge, they are pulling this on the basis of hinge only, hinge টা ধরে এখানে টেনে দিচ্ছে, now head is stuck না, so hinge টা ধরে টেনে দিলে কি হবে, এখানটা বেঁকে যাবে, that's why the importance of this hinge is very important. If the hinge was not present, ঠিক করে টানতেই পারতো না। Now the structure looks like this, every structure looks like this now. So the first structure, এখানে যদি আমরা first structure দেখি, the second after movement they will look like this. দেখো অনেক ক্লোজ চলে আসছে, কি করে, এই যে all the things look like this, এরকম, এদিকেও তাই হবে, এরকম। বইতে খুব সুন্দর স্ট্রাকচার আছে, বাট আই থিংক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য বেসিক মেকানিজম অফ ইট। ওকে, এটা এখানে স্টাক হয়ে যাচ্ছে, it pulls like this, the remaining structure looks like this. ওকে, so head, hinge, tail, okay, এইভাবে। so every myosin head and myosin body now looks like this. now the resultant structure, এগুলো আমরা মুছে দিই, এগুলো লেখার দরকার নেই, একই জিনিস লিখেছি আগের থেকে। so the resultant structure, যদি আমি ভালো করে resultant structure রাখি কি হবে, তাড়াতাড়ি আঁকি, these are your m, sorry m নয়, these are your myosin. now actin, myosin এর মাঝে m লাইন আঁকি, actin গুলো এখন কাছে চলে এসেছে। এবার তুমি দেখো, whenever they are pulling it, they are not only pulling it laterally, they are also pulling it in vertical level also. okay, এইভাবে টানছে, so they also get close to each other. এখানে আমি অতটা ক্লোজ করতে পারিনি, করে দিই কি আছে। so the resultant structure will look like this. of course this is your eye band, তো আই ব্যান্ডের মাঝখানে আমার এখানে জেড লাইন থাকবে, এখানেও জেড লাইন থাকবে, and it will be repeated on every sarcomere, তো এখানেও সেম জিনিস হবে। so this is your z line, okay, এখানে তো এটা তো i light, and finally this is your h zone or h line. okay, so এখানে একটা very important question comes here, কি the changes during the sliding mechanism of the basic sarcomere structure. তো changes তুমি দেখো changes তুমি দেখো, what are the things that has been reduced? okay, কি কি reduce হয়, একটা খুব similar structure. so distances between two z lines, so this is one z line, this is another z line, that was the previous structure. so distance between z line will কি হবে, increase হবে না decrease হবে, decrease হবে, কারণ না ওরা কাছে চলে আসছে অনেক,
okay, they are coming very closer to each other, so distance between z line is decreased. এগুলো তোমাদের সব ওখানে কোশ্চেন আছে. So this power stroke was this mechanism, okay, the attachment of head and the pulling of it. Now কি লাগে ওখানে আমি বলেছি ATP, ওই ADP plus PI it gets destroyed into or you know de-escalated into ATP plus PI, ADP plus PI, adenosine diphosphate, and PI, one phosphate molecule. Now that PI, that energy will be used in case of this power stroke. এই যে পুলটা করছে, of course it will need an energy ছাড়া ও পুলটা করবে কি করে? So whenever they are pulling this, they are taking that PI and new ATP is generating. So every time it contracts, okay, it will need ATPs for energy. So that is called power stroke. This power stroke is movement. Only after formation of this power stroke, the contraction will happen. এখন এগুলো আমার কিরকম দেখতে? ऐसे करके वो देखने लगेगा. They will be looking like this, okay. They have pulled all the myosins in the actins. ऐसे करके वो देखने को लगेगा, ठीक है. So the changes তোমাদের যদি কোশ্চেন করে এখানে দেখো এক এক করে বলো আমাকে. ফার্স্ট, distance between z line decreased, of course decreased. এখানে যদি এর পাশে চলে আসে distance between z line will be decreased. ফার্স্ট, সেকেন্ড, আর কি কি ডিক্রিজ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ? এই এরিয়াটা, that is your A band, okay, dark band, A band. So A band width. So A band actually this and this. So A band is formed with the myosin molecules, but this zone in between যে জোনটা ছিল, এই জোন দেখো এখানে এই জোনটা কিরকম ছিল, অনেকটা বড় ছিল. এই জোন was very much broader. So ফার্স্টে আমরা কি বলছি, this area, that is A, okay, A band. Look, the myosin এর length কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয়নি, there is no change in case of myosin length. So the A band is still present from there to there. So the A bandwidth is same. এখানেও A bandwidth same ই ছিল. A bandwidth was same. That is A bandwidth. This is your A bandwidth. It is made up of whole of the myosin length. Okay. So A bandwidth is same. A bandwidth is same. So despite the distance between two z line has been decreased, the A bandwidth remains same. Then what is decreasing? The eye area. Okay. So 3, eye bandwidth decreases, and 4th আরেকটা কি এরিয়া ডিক্রিজ করছে, this H zone দেখো আগে কতটা ছিল, since these actins are now closer to each other, this H zones দেখো এতটা আমার H zone ছিল, this H zone has been reduced significantly. So number 4, H zone will also decrease. So distance between two z line will decrease. A bandwidth will be the same because myosin length এর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না. But since the actins are getting close to each other, the between area, that means the H zone, will be decreased. A bandwidth will remain the same, but I will also decrease. দেখো whenever আগে eye area কতটা ছিল, এতটা ছিল, this much area was your eye area, but after myosin is getting inside, okay, this area will be dark. So now this eye area is becoming also very less. That means eye bandwidth decreases. Eye bandwidth decreases, H zone width decreases, but distance between two z line will also decrease, but A bandwidth will be remaining the same. This is the characteristic, okay, characteristics of change in a sarcomere.
ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমাদের আসে, ছবি দেখে বুঝলে এমন কিছুই বোঝা কঠিন নয়, বইতে যাবে, go to your home and recapitulate in your books, okay, multiple times this structure. It's very easy to understand, okay. One or two times it will take if we study in very concentrated manner. 2 থেকে 3 বার পড়লেই হয়ে যাবে, 2 থেকে 3 বার একটু পড়বে, নিজের মনে ডায়াগ্রাম ড্র করে প্র্যাকটিস করবে। অলওয়েজ প্র্যাকটিস ড্রয়িং ডায়াগ্রামস উইথ ইওর হ্যান্ডস। বই দেখে দেখে বুঝে গেছি করলে পরে ভুলে যাবে, রিলেট করতেই পারবে না। only if you draw multiple times, if you draw them, only then you will understand, oh এটা কমছে এটা বাড়ছে, okay, very easy, এমনি কেমন কিছু ইজি নয়। so this is the your sliding theory and this is the mechanism, or you mean sliding mechanism, ঠিক আছে। hinge, head, body, sorry tail, এগুলো সব আমরা বলে দিয়েছি। what is power stroke আমরা এখানে এক্সপ্লেন করে দিয়েছি। ফাইনালি তোমাদের তাহলে শেষ হলো the changes in during the muscle contraction। তো মাসেল কন্ট্রাকশন তোমরা যখন দেখে নিয়েছো তখন তোমাদের চেঞ্জেস ইন সার্কোমিয়ার তোমাদের দেখে নিয়েছো, তোমাদের সব বলে দিয়েছি, রাইট। সো এনার্জি, এই এনার্জিটা কোথা থেকে আসে সেটাও বলে দিয়েছি। এডিপি, এটিপি divides into ADP plus PI. Now this PI, that is the energy, okay, and by that energy the power stroke will happen and then the muscle contraction will come along. So contraction বোঝা গেল, contraction বোঝা গেল। এইবার তাহলে রিল্যাক্সেশন কি করে হবে? now the muscle is contracted, now we need to first এরকম ছিল, আমরা এখান থেকে এরকম ভাবে নিয়ে এসেছি। now এরকম ভাবে রাখলে তো প্রবলেম হয়ে যাবে, the muscle will be contracted forever. simultaneously we need to relax the muscle also. কি করে করব? to revert this structure to this. so to revert to do this, whatever we need to do we have discussed, but we have not discussed this yet, how to revert back into original structure. now think about it, it all started with that calcium release after the stimulation. সব শুরু হয়েছিল কবে? যবে ক্যালসিয়াম রিলিজ হয়েছিল from the sarcoplasmic tubules. তো if we stop the calcium, আমাদের মাসল অটোমেটিক্যালি রিল্যাক্স হয়ে যাবে, ঠিক আছে। কি হয় রিল্যাক্সেশন অফ মাসল? একবার সেট করে লেখো, 2 মিনিটে লেখো, এই চুপ করে লেখো, মাসল রিল্যাক্সেশন। ওকে, আমি জাস্ট টেবিলটা বলবো, পরপর লিখবে। সো ফার্স্ট ইজ পাম্পিং অফ ক্যালসিয়াম ইনটু tubules, into T tubules or L tubules, into sarcoplasmic tubules. so sarcoplasmic tubule में हम कैल्शियम पंप करेंगे। सेकेंड, उसके बाद decrease in sarcoplasmic calcium. so whenever the sarcoplasmic calcium reserve will be decreased, এখানে জায়গা হচ্ছে না, so whenever there is decrease in sarcoplasmic calcium volume, okay, this thing will be hampered. so এখানে ভালো করে লিখছি, দাঁড়াও, এত তাড়া কিসের? সে তো প্র্যাকটিক্যালি যাবে, শুনে নাও 2 মিনিট, কি হবে নাহলে আবার এটা আমায় পরের দিন শুরুতে বলতে হবে, একই ব্যাপার না, একবারে শুনে নাও, একবার বলে দিই, ঠিক আছে। সো কি হচ্ছে এখানে? ডিক্রিজ ইন, whenever there is decrease in sarcoplasmic calcium, কি হবে? sarcoplasmic calcium whenever they will be decreased, वो जो कैल्शियम जो प्रोवाइड कर रहा था उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो की হবে? रिलीज ऑफ। नाउ सिंस देयर इज डिक्रीज इन sarcoplasmic calcium, all those thing যেখানে এখানে ক্যালসিয়াম অ্যাটাচ হয়েছিল, উইথ অল দোজ ক্যালসিয়াম কোথায় অ্যাটাচ হয়? ট্রোপোনিনের সি সাইটে। সো রিলিজ অফ ক্যালসিয়াম ফ্রম সি সাইট অফ troponin। तो যখনই whenever the C site से वो कैल्शियम निकल जाएगा, কি হবে? it will be reversed। whenever this calcium was getting attached into C site of troponin, what was happening?
contraction was happening. Okay, the myosin head could be attached. Now whenever this excitation, whenever this stimulation, the calcium binding in troponin C site, it is released, so the stimulation has been taken away. So ki hobe, release of calcium from C site of troponin will induce, okay, head of myosin detachment. So the attachment of calcium into C site of troponin was activating the head of myosin to get attached. But whenever the calcium will be released from that site, the stimulation is taken away. So head of myosin detaches. Head of myosin detaches from your actin. And whenever the head of myosin will detach, কি হবে, ওরা আবার সেম জায়গায় ফিরে চলে আসবে, বিকজ হেড অফ মায়োসিন এভাবে আটকে ধরেছিল, হেড অফ মায়োসিন ওয়াজ হ্যাঙ্গিং ইনটু অ্যাক্টিং লাইক দিস। সো এখানে যদি ডিটাচ হয়ে যায়, ওরা আবার নিজের নিজের জায়গায় রিভার্ট ব্যাক হয়ে চলে যাবে। সো দ্য এন্ড পয়েন্ট ইজ finally muscle relaxation. Now whenever there is happening, we can say the sarcomere has been, relaxing. ওটা কি আমরা বলবো, muscle relaxation. Okay, so এই হচ্ছে তোমার মেন ব্যাপার। ওকে, decrease in sarcoplasmic calcium level means to compensate that troponin will release the held calcium there, troponin calcium को release कर देगा, तो head of myosin will get detached from actin, moving them separate from each other, and that is called muscle relaxation, because the sarcomere will be relaxed. So very small, বললাম তো 2 মিনিট লাগবে, not so much to understand, just বুঝতেই পারছো, প্রসেসটা রিভার্স করে দেবো।